thank you for watching another video from Maisons Gheerbrant. Today is day one of this bathroom remodeling. Following the customer wishes, the bathtub will be replaced by a walk-in shower with niches. We will create a new casing around the washing machine with storage place. We will replace the sink, cover the tiled floor, paint the ceiling and the door, and improve the lighting. I intend to film everything I do day by day and step by step, so that hopefully we can make a nice series of videos for you to watch and enjoy. Here now are a few slides of the project as presented to our client. And then I get started with demolition. Happy days! Yo lo que quiero es vacilar contigo y tú no quieres que te vean conmigo. Y yo que siempre brego a fuego contigo. Dime por qué ya no podemos ser amigos. ¿Qué será lo que pasó? Si todo estaba al 100 ayer cuando nos despedimos todo parecía estar bien. Porque frente a la gente se te descarrila el tren. Si cuando estamos solas todo fluye requete bien. Y lo nuestro en que quedó. Iluso yo que me creí que de mí tú te habías enamorado. Viaje que ya estaba al otro lado. Como son las cosas, tú querías otra cosa. Y yo lo que quiero es vacilar contigo. Y tú no quieres que te vean conmigo. Y yo que siempre brego a fuego contigo. Dime por qué ya no podemos ser amigos. Si te vas o te quedas o te vienes, habla claro que tú quieres. Ahora dime qué es lo que este jueguito se acabó. Quiero saber pa' que tú me quieres. Y ahora dime qué es lo que tú quieres. De esa guasa que yo te conozco, ya veo por donde tú. So a bit of cleaning up, a bit of clearing. The big cupboards are gone, the small storage are gone, the washing machine is gone. I started to clear around the bathroom, and now to remove it I actually need to break that thing because the bathtub is really stuck in there, and as well the yellow tiles I need to get rid of so that I can free the bath. I also need to take the things behind me, the mirror and the casquette, that's how we call it in French. So the casquette and the lighting, I need to get that out. Maybe I'll start with that, maybe I'll finish with that, but everything needs to go, as well as the sink, which is right here. This one goes as well. Let's get to it. Que quiero es vacilar contigo y tú no quieres que te vean conmigo. Y yo que siempre brego a fuego contigo. Dime por qué ya no podemos ser amigos. ¿Qué será lo que pasó? Si todo estaba al 100 ayer cuando nos despedimos todo parecía estar bien. Porque frente a la gente se te descarrila el tren. Si cuando estamos solas todo fluye requete bien. Y lo nuestro en que quedó. Iluso yo que me creí que de mí tú te habías enamorado. Viaje que ya estaba al otro lado. Como son las cosas, tú querías otra cosa. Y yo lo que quiero es vacilar contigo. Y tú no quieres que te vean conmigo. Y yo que siempre brego a fuego contigo. Dime por qué ya no podemos ser amigos. Si te vas o te quedas o te vienes, habla claro que tú quieres. Ahora dime qué es lo que este jueguito se acabó. Quiero saber pa' que tú me quieres. Alright, so a lot has happened, yeah, indeed. We cleared the casket, the mirror, that's done. The model for the washing machine is gone.
The bath is gone. Finally, I was able to get rid of him. I have a bit more of silicone to get rid of, so I can do a fresh start. You see, they've put so much silicone. I guess that's good, for sure. No water was going through. And indeed, there is no trace of humidity where the bath was. And once I removed a bit of silicone on the floor and around the bath, I will tackle the sink. And that's probably the next thing you're gonna see. No caliente la comida si no te la va a comer. Habla claro si nadie ve lo que tú quieres. Y ahora ya mayora y me solloza. Se dio cuenta que lo nuestro era otra cosa. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas? Tanto que hablaste que ni te gustaba y ahora no quieres otra cosa. ¿Cómo son las cosas? Yo estaba pa' ti y ahora estoy puesto pa' mis cosas. ¿Cómo son las cosas? So I have a pretty much empty room at this point and ready for the actual demolition because the customer is tired of seeing that blue. She doesn't want the blue anymore behind me, and instead she wants some white and to stay with the theme of the current tiles. So I've been shopping around and I found these tiles that are slightly uneven, so that it matches the current tiles. It's bigger, and that's what she wanted for a more modern look. But to stay in the theme, I couldn't find exactly the double, but that's close enough. So that's the way I'm gonna cover the blue. I just need to get rid of the lip, because right now that's preventing me from being flush, and to be able to tile on top. It's not working. So I need to break all those lips, and voila, the rest you will see later. Y ahora ya mayora y me solloza. Se dio cuenta que lo nuestro era otra cosa. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas? Tanto que hablaste que ni te gustaba y ahora no quieres otra cosa. ¿Cómo son las cosas? Yo estaba pa' ti y ahora estoy puesto pa' mis cosas. ¿Cómo son las cosas? Day one is finished, demolition day is finished, and tomorrow we can start building and doing more interesting things, I would say. Bye.